Welcome back to my channel. This is Mr. Hassan Usaini. In today's lesson, we're going to talk about a grammatical points. As we said when we launched the channel, that we're going to have lessons dedicated to the grammar, and on the other side, we're going to have lessons dedicated to other things. So in today's lesson, we're going to talk about a point that is necessary in learning any language. If you like to learn a language, you have to know this in the language that you are intending to learn. So in today's lesson, we're going to see parts of speech or word classes. So in English or in any language, if you like to learn the language, you have to know the class of the word. Words are classified, so you have to know each word belong to which class. But some of our viewers suggested that we use different language to explain the lesson. So because of that, we are going to use the French language, even though we initially decided to do everything in English. But now they explain that living in a francophone environment, it is not necessary, or it is kind of useless to explain the lessons in English. Because of that, in today's lesson, we're going to use a little bit French. So as we said, in learning any language, we have to know these features. If it is French, you have to know them. For example, what we're talking about is what the French people call la classe grammaticale des mots. In French, en français, donc la classe grammaticale des mots. En français, le français dit que la classe est composée de 9 groupes. Parmi ces 9-là, il y a 4 qui sont variables et 5 sont invariables. Donc parmi le 9 classes-là, il y a ceux qui changent carrément et il y a ceux qui ne changent pas. Donc c'est ça qu'ils appellent la classe grammaticale des mots. En anglais, that's what we call parts of speech. It is the same. They have the same number. So the pronunciation are the only difference that we have in them. Otherwise, even in English, we have 9 class words, 9 word class. So, si vous voulez parler une langue, par exemple, vous devrez connaître ces mots-là, la classe des mots-là. Chaque mot est classifié dans un groupe. Donc, ce groupe-là, il faut savoir est-ce que c'est ceci ou bien c'est ça. Si vous prenez le français, ils vont vous dire il y a 9 classes grammaticales. Donc, tout ce que vous allez dire va être dans ces canaux-là. Ça ne doit pas sortir de ça. C'est la même chose. En anglais aussi, on a le même classe. Donc, on a les mêmes classes. Les 9 classes que nous avons en français est là. Par exemple, si nous prenons la langue arabe, elle aussi c'est pareil. Mais la classe se diffère. Par exemple, ils disent Al-kalimatu tankasim ila thalathat aksamin. Al-ism, wal-fi'l, wal-harf. Pour eux, leur classe grammaticale c'est 3. Donc c'est pourquoi, si vous voulez apprendre une langue, il faut savoir, ça c'est fondamental. Il faut connaître la classe grammaticale de chaque mot, parce que dès que vous dites un mot à la place de l'autre, ça va carrément changer. Donc la classe grammaticale que nous allons voir, aujourd'hui on va prendre quelques groupes. Il y a ce qu'on appelle noun, comme en français on dit noun. A noun is used to name a person, a thing or an animal. Donc si on dit un nom, c'est quelque chose qu'on utilise pour nommer une personne, une chose ou bien un animal. Ou bien le nom indique une personne, une chose ou bien un animal. A noun names a person, a thing or an animal.
Le nom est classé en anglais. Nous avons ce qu'on appelle concrete nouns, abstract nouns, countable nouns, non-countable nouns, proper noun, common noun. A common noun is used everywhere. For example, if we say a pen, a pen, a pen. In Niger we call it in English a pen. In the USA they are going to call it a pen. So it is a pen. But for example, if I say Niger, it is a proper noun. Here we have only one Niger in the whole world, so it is only a single country. Niger is used to name only a single country that is located in West Africa. So, si on dit Niger, c'est un nombre. Donc, les noms sont scindés. Les noms sont divisés en groupes. Il y a ce qu'on appelle les noms propres, et il y a ce qu'on appelle les noms communs. Donc, il faut savoir ce que j'utilise là. Si je dis a pen, un peu partout, si vous avez big, on l'appelle big. Okay? So we have what we call concrete nouns, we have abstract nouns, we have common noun, we have proper nouns, we have countable nouns and non-countable nouns. Countable nouns, for example, I can say 1 pen, 2 pens, 3 pens, 4 pens. Here I am counting my pens. 1 pen, 2 pens, 3 pens, 4 pens. Or 1 book, 2 books. You see? 3 books, 4 books. So I am counting my books. Here we have countable noun. Donc c'est non qu'on peut comptabiliser. C'est les noms qu'on peut compter. But if you take, si nous prenons le cas de l'eau, nous ne pouvons pas compter l'eau. Donc on l'appelle uncountable noun. Donc le liquide là que nous ne pouvons pas compter sont appelés uncountable noun. On va venir en détail. We're going to come to talk about what is a concrete noun, what is an abstract noun, what is a countable noun, what is a non-countable noun. So the second class we're going to see is the pronoun. A pronoun is a word that is used to place or to replace the noun. It takes the place of the noun. That's why we have the word the prefix pronoun. So it takes the place of the noun. And the pronoun also are divided in many groups. We have personal pronoun, we have object pronouns, we have possessive pronouns, we have demonstrative pronouns, we have interrogative pronouns. Donc le pronom, c'est un mot qu'on utilise pour remplacer un nom. Ça prend la place du nom. Par exemple, on va aller avec un tout petit exemple. Je prends Niger is in West Africa, for example. Niger has uranium. Niger was colonized by French. Niger got independence since 1960. You see, I'm repeating Niger everywhere. So here, it doesn't sound good to say Niger. Or let's take another example. Ali is a student. Ali has 4 pens. Ali has 2 brothers. Ali is sick. Ali is going to school. You see here, I'm repeating Ali everywhere. You realize that it doesn't sound so. In order to avoid this repetition,
we use a subject pronoun. We use a pronoun to replace this noun. So we say Ali is a student. He has 4 pens. You see, we replace Ali by he. So this is what we call, this is why we said it takes the place of the noun. Donc le pronom prend la place du nom. Et on a beaucoup de pronoms. Le pronom possessif, le pronom démonstratif, le pronom interrogatif, ils vont venir après. After the pronoun, we're going to see the second class, or the third class, sorry, that is the adjective. The adjective. We are following a logic. So we say noun, pronoun. So the pronoun is linked to the noun. The same thing, the adjective is also linked to the noun. So we have the pronoun, now the adjective. The adjectives are used to describe nouns. They describe nouns. They express. They tell us what the nouns are. So they are used to describe nouns. Donc on les utilise pour décrire des noms. Donc c'est pour faire une description. Et l'adjectif, it can be quantitative, it can be qualitative, it can be demonstrative, it can be possessive, etc. So we have many subclasses of adjectives. We can have a possessive adjective, we can have a qualitative adjective, we can have a quantitative adjective, etc. So adjectives are used to describe nouns. Donc l'adjectif est un mot qu'on utilise pour décrire un nom. Donc c'est la logique que nous sommes en train de faire, de suivre nom, pronom, adjectif, parce qu'ils sont liés. Et the next one, or the last one that you're going to see today, is the adverb. The class adverb. Adverbs are used. Adverbs are used to modify, and we use an adverb to modify either a noun, an adjective, or an adverb itself. So we can have an adverb to modify a noun, or to modify an adjective, or to modify an adverb. And the adverbs are classified. They are grouped in some groups. So we have the adverbs that are divided in some groups. We can have adverb of time, adverb of place, adverb of degree, adverb of frequency, etc. So even the adverbs are divided into groups. So we are going to come later on taking what is an adverb of place, how to use it, etc. So in today's lesson we have to take these 4 classes. We're going to take these 4 classes. The first one is noun. The noun is used to name a person, a thing, or an animal. Donc le nom, la classe grammaticale que nous allons voir, la première classe grammaticale qu'il faut retenir en anglais, c'est ça qu'on appelle noun. Noun. Donc a noun is used to name a person, a thing, or an animal. Donc on l'utilise pour nommer, pour indiquer, pour parler, pour faire référence à une personne, une chose ou bien un animal. C'est la définition la plus courante. Et les noms sont groupés en subgroupes. En anglais, on appelle ce qu'on appelle countable noun, non-countable noun, concrete noun, abstract noun, proper noun, common noun. Après ça, nous avons la deuxième classe qui est le pronom. Le pronom prend la place du nom. It takes the place of the noun. Et on peut avoir beaucoup de pronoms. Pronom possessif, pronom démonstratif, pronom interrogatif. Interrogative pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronouns, etc. Et la troisième classe dont nous avions parlé, c'est la classe des adjectifs.
L'adjectif est un mot qui décrit un nom. L'adjectif est un mot qui décrit un nom. It is a word that is used to describe a noun. An adjective is a word that is used to describe a noun. Then, enfin, nous avions parlé de l'adverbe. L'adverbe est un mot qu'on utilise pour modifier un nom ou bien un adjectif ou bien un adverbe. Et nous avons beaucoup de classes d'adverbes qui sont adverbe of place, adverb of time, adverb of frequency, etc. Donc, c'est important de retenir ces classes grammaticales-là. Ça va nous permettre de comprendre l'anglais. Donc, noun, adjective, pronom, adverbe. C'est le 4 là que nous avons vu. Ok? Aimez. Il y aura une autre vidéo qui suit pour compléter le 5 restant. Aimez, commentez, like, share and comment.